వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ రేస్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనకు నోటిఫికేషన్ IBPS RRB క్లాక్స్ అట్ ది సేమ్ టైం POs జరుగుతున్నాయి. వాటి కోసము మన రేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ తరపున మనము రోజు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో చాప్టర్ వైజ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం. అర్థమెటిక్ జరుగుతుంది, రీజనింగ్ జరుగుతుంది, అన్నీ జరుగుతుంది. Our race institute having the 16 years of experience in providing the all type of coachings, banks, railways, SSC, CGL, CHSL, groups, all type of coachings we are going to provide. మనకి 4 మెయిన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అవి అమీర్పేట్, దిల్సుఖ్నగర్, KPHB, హిమాయత్నగర్. మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ బ్రాంచెస్ విజిట్ అయ్యి మన కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కలిస్తే మీకు కోచింగ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇచ్చే అన్ని ఫెసిలిటీస్ గురించి నీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇక మనకి రేస్ తరపున ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. ఇది హస్తినాపురంలో ఉంది. ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్కి ఇన్సెంటివ్ కోర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎలా అంటే ఇది వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇచ్చే కోర్సెస్తో పాటు BA, BSc, BCom, BBA ఇలాంటి కోర్సెస్తో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ విత్ బ్యాంక్స్, SSC అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా మీ తెలిసిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నా, మీ బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజీని రీచ్ అయ్యి అక్కడ అడ్మిషన్ కోసం తీసుకోవచ్చు. ఈరోజు మన రీజనింగ్ చాప్టర్లో పార్ట్ ఆఫ్ కోడింగ్ డీకోడింగ్ అనేది మెయిన్గా తీసుకున్నాం. కోడింగ్ డీకోడింగ్ బోత్ ప్రిలిమ్స్లోను మెయిన్స్లోను రెండింటిలో కూడా అడిగేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమము 5 to 10 మార్క్స్ మనకి కోడింగ్ డీకోడింగ్ నుంచి కాన్సెప్ట్స్ ఎగ్జామ్కి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి మనం రీజనింగ్ భాగంగా కోడింగ్ డీకోడింగ్ని ఫోకస్ చేసి కొంతవరకు మీరు హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు. రైట్, కోడింగ్ డీకోడింగ్లో మెయిన్గా మనం అనుకున్నట్లుగా వీఆర్ హ్యావింగ్ వర్డ్ టు వర్డ్ అండ్ డిజిట్ కోడింగ్. ఇది ఫస్ట్ వెరీ సింపుల్ లెవెల్. ఎలా అంటే వర్డ్ టు వర్డ్ అట్ ది సేమ్ టైం డిజిట్ లెవెల్లో కోడింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లెటర్ టు సింబల్ అండ్ నోటేషన్ కోడ్. ఈ కోడింగ్లో లెటర్ నుంచి సింబల్కి అండ్ నోటేషన్స్కి కూడా సింబల్స్ సెట్ చేస్తూ ఉంటారు. దీని గురించి కూడా డీటెయిల్ చూద్దాం. ఇది ఇస్తే యాక్చువల్గా మనకి 5 మార్క్స్ సెట్ లాగా ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇక గ్రూప్ కోడింగ్. ఈ గ్రూప్ కోడింగ్ ఎలా అంటే వర్డ్ టు వర్డ్ గ్రూప్ వైజ్ కోడింగ్ చేస్తుంటారు. వాటన్నిటి గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తూ నేర్చుకుని మనకి ఎగ్జామ్కి బాగా హెల్ప్ అయ్యేటట్లుగా చూసుకుంటూ వచ్చు. రైట్, ఫస్ట్ మనం అనుకున్నట్లుగా వర్డ్ టు వర్డ్ కోడింగ్, డిజిట్ కోడింగ్. వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ టు వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద డిజిట్ కోడింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దిస్. రైట్, వెన్ యూ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్ word to word or digit coding here. Right, here is the first question regarding the word to word digit coding. Right, so first they here mention logical is written as. How will they written? Logical is written as M, again M, then J, E, H, U, S. Likewise they can decoded. Here is the original word, it will be encoded formation of. Right, when you go for it, L plus 1, O minus 2, G plus 3, I minus 4. Here we are going to follow certain series, plus 1 minus 2 plus 3 minus 4. Likewise they are going to follow. Here is the plus 5, here is the minus 6, here is the plus 7. Likewise they are going to give us special encoding format, plus 1 minus 2 minus plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7. Likewise they provide the encoding. Then what is the next word they are going to encode? Aspiration. What is that? Aspiration or aspirant zone. Aspirant zone they provide here, aspirant zone.
Okay, here also we are going to the follow aspirant zone. Aspirant zone plus 1, here is B, then minus 2, yes 19, minus 2 17, BQ. When you go for follow BQ, 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 we are having 4 options regarding the BQ. 4 options BQ to unnai. That's what we are going to further follow. Plus 3, here is the 16 plus 3, 19. What is the 19 here? S. Next, I is 9, minus 4 we are going to follow. 9 minus 4, 5, that is E. BQSE. BQSE, BQES, BQSE. Here we are having 2 options, BQSE. Then what is that? Next 5, that is 18 plus 5, you know, 23. What is the code for 23? W. Here also we are having EW. That's what we are going to move. Minus 6, 27 here, minus 6, 21, because actually A is 1, but when you go for minus standard, 27, 26 plus 1, right. Here also U. Next plus 7, here is the N value, 14 plus 7, 21, again U. Here also we are going to follow UU. That's what UU. What is the right encoding? Third option is the right encoding. Right. Understood that? ఇలా మనం ఎన్కోడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ we can follow the next question. Right. Here they provide the ABCD is a certain original word. Next, that is encoded in the sense of ADIP. What is that? ADIP. Right. How will you encode that? What are the original values? 1, 2, 3, 4 here. What are the 1, 2, 3, 4? But they encoded like in the sense of 1, 4, 9, 16. When you 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, we can obtain the new encoding. New encode name we are going to take. At the same way we are going to apply ICE. What is that? Next, when you go for the alphabetical numbers, 9, here is the 3, here is the 5. When you multiply with 1, 9 itself, I. When you multiply with 2, 6 itself, F. When you multiplied with 3, 15, that is O. What is the final encoding value? IFO. Where is the option existed? IFO 3. We are having the option 3, IFO. Right. ఇలా మనం ఎన్కోడ్ చేయొచ్చు. Next, move to another problem. Right. Here is the market means shopping. What is that? Market means shopping. Where shopping means market ఎలా అన్నారు? Shopping. Shopping means money. Where money means public. Where money means public. Finally, public means enjoy. Where do people go to purchase? But their requirement, where do people go to purchase? People actually purchased in the market or shopping. Shopping. Then market means people actually go to purchase market. Market means they encoded shopping, right? So we can put the encoded format shopping. మార్కెట్లో మనం కొంటాం కాబట్టి దాన్ని
మార్కెట్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఎన్కోడ్ చేయడం ఎలా ఉంది, షాపింగ్. రైట్, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ఇన్ ఎ సర్టైన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఈజ్ OZODQ. సో పేపర్ ఎన్కోడెడ్ at OZODQ. How will you encode? OZODQ is the standard. Right. So OZODQ in the sense here is 16, here is 15 minus 1, here is 27, here is 26, because Z26 మనకు తెలుసు. When you go for A, 26 plus 1, 27. Here also minus 1. Here is also 16. Here 15. Here also minus 1. Then E is 5. D is 4. Here also minus 1. Next R is 18. Q is 17. Here also minus 1. What is that? Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 in all the terms. అలా మనం మైనస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ వుడ్ బి రైట్ అంటే RZKD లాగా ఏది మారుతుంది? RZKD is the resulting word. Which word becomes RZKD? రైట్, అంటే ఇక్కడ దేంట్లోంచి మైనస్ అయింది? 18, 26, రైట్, IJK 10, D 4, రైట్. So when you go for this 26, right, 11, so ఇక్కడ 19 ఉంటే రైట్ 18, ఇక్కడ 27 ఉంటే, ఇక్కడ 12 ఉంటే, ఇక్కడ 5 ఉంటే రైట్. సో SALE sale is the original word to be decoded. Right, what is that? Sale. సేల్ అనేది ఎలా మారింది? -1, హియర్ -1, హియర్ -1, హియర్ ఆల్సో -1, అలా వచ్చి ఈ వర్డ్ ఈ విధంగా ఎన్కోడ్ అయింది అని అనుకున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దిస్. రైట్, ఇన్ ఎ సర్టైన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ మ్యానిపులేషన్ is denoted as know it all lu PINAM. Right, completely reversing of the word. Here is the reversing. MANIPULATION. రైట్, ఇలా ఉంది. ఇటు చూడండి, MANIPULATION, completely reversing of the word. Here is the eru CURTS ఇలా ఇచ్చారు. రైట్, ఇది ఇలా ఉంటే దీన్ని ఇలా తీసుకోవాలి. రైట్, స్ట్రక్చర్. Here is the observe STRUCTURE. Structure. What is that? Complete reversing of the word. That is nothing but structure. In the 5th question, first option is there. Structure. When you completely reversing order is there. Right. Next we can move to 6th one. Right, here is the letter to symbol or notation coding. Here we are going to get the questions like 5 questions of set. Right, here they provide the information as like. Then when you go for the 1 by 1 question here, right, సో సమ్ కండిషన్స్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఎస్. ఏమి ఇచ్చారు? ఇలా ప్రతి లెటర్కి ఒక సర్టైన్ కోడ్ ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారు? @O0F7Q ఇలా ఇస్తూ ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ మనకి కొన్ని సర్టైన్ కండిషన్స్ చెప్పారు.
first letter is vowel, last letter is consonant. Codes are to be interchanged, right? Letter first వచ్చి ఇక్కడ మనకి vowel, last letter వచ్చేసి consonant, codes are interchanged. That means of changing of the codes, right? ఇలా తీసుకున్నాం. If the first letter is consonant, ఏం చెప్పారు? ఫస్ట్ లెటర్ కాన్సోనెంట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ ఈజ్ వొవెల్, బోత్ ఆర్ కోడెడ్ యాజ్ ద లాస్ట్ లెటర్, రైట్? ఇప్పుడు ఒకటి కాన్సోనెంట్ ఇలా వొవెల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ రెండిటి కోడ్ ఏం చేయాలి? ఈ కుండే కోడే ఇవ్వాలి, ఈ కోడ్ ఇవ్వాలి, ఈ కుండే కోడే రెండిటికి ఇవ్వాలి, రైట్? ఈ కోడే బోత్ ఆర్ చేంజ్ టు ద లాస్ట్ లెటర్. ఇఫ్ బోత్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఆర్ వొవెల్, రెండు వొవెల్స్ ఉంటే both are coded. Suppose we are going to u రెండు వొవెల్స్ ఉంటే coded as, right? ఇలా మనం థర్డ్ కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఇలా we are having 3 varieties of conditions for applying the encoding format here, right? అలా అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే we can follow, right? ఇప్పుడు as for the first 6th one we are going to observe here. As for the 6th, first condition ఏమున్నాయి? First letter is vowel. No, first letter vowel కాదు. Here is the first letter is consonant. Okay, good. Consonant. When you go for last letter is vowel కాదు. Here first and last letters are vowels కాదు. కాబట్టి డైరెక్ట్గా కోడింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ PZTVL. What are those? PZTVL. When you go for P, 0, E, right, exclamatory mark, Z stands for 8 and T stands for power value, V stands for here 9 value, L stands for percentage. Directly we can go through the values, right? 0 exclamatory 8 to power 9 percentage. So 0 exclamatory 8 to power 9 percentage is the first option. That is the first option. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎటువంటి కండిషన్ని అప్లై చేయలేదు, రైట్? We can move to 7th question here, right? Here UMLGE, right? They provide the code UMLGE. Okay, we can follow. First letter is vowel and last letter is consonant, but here also first and last letters are vowels. What are those? First and last letters are vowels, coded as and symbol, coded as and symbol. Good. Next, what are the remaining letters are there? M. What is the M here? At the rate. Next, what is the L here? Percentage. What is the G here? Hash. ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. ఏమైంది? U, E both are vowels. First and last digits are okay vowels. Then both are coded as and symbol. Both are coded as and symbol. Next, our options: first to last to, right? At the rate, percentage, hash, first to last. Our third option is right for that 7th question. Because of first and last letters are vowel, we can change into and symbol for first and last. Good. Next, we can move to 8th question here. So, what is the 8th question? EXQUE, right? Now, here also we are going to observe EE both are first and last are vowels. First and last letters are vowels, both coded as and symbol, both coded as and symbol. Remaining we are going to decode or encode. Q is star symbol, where U is 1. Therefore, what is the code encoding format here? And question mark star 1 and. That is the second option. And question mark star 1 and. Good.
Next we can go through the ninth question here. Right, here ninth question standard is QUECLME. That's it. So when you observe the first and last, first is consonant and last is vowel. First letter is consonant, last letter is vowel, right? So second condition apply for the right. So both are to be coded as for the code for last letter. What is the code for last letter? That is applied for both. ఏదైతే లాస్ట్ లెటర్ కోడ్ ఉందో దాన్ని రెండింటికి we are going to apply. For the both terms we are going to apply. Here is the E. What is the symbol? Exclamatory. Here also we are going to apply exclamatory. Remaining what are the symbols existed? E is encoded exclamatory, where C is encoded dollar here. What is that? Dollar. L is encoded to right, percentage. Next, M is encoded to at the rate. Therefore, what is the answer for exclamatory? Exclamatory, both exclamatory, dollar. Okay, both exclamatory, dollar, percentage, at the rate, exclamatory. That's it. Our answer is fourth for the ninth question, because of both are encoded for the last letter itself. Ala manam chesukochu. When you go for the 10th question here, right, in our 10th question they presented the original code EKCPM. Okay, right, EKCPM. When you observe here, first letter is vowel and last letter is consonant. First letter is vowel and last letter is consonant, right? So condition 1 applied. First letter is vowel, last letter is consonant. Condition 1 applied. Then codes are interchanged. Codes are interchanged itself, right? So what is the code for E? Exclamatory. What is the code for M? At the rate. Next, remaining codes are as it is we are going to apply. K3. Next, C, dollar. And again next what is that? P. P for 0. Then we are going to encode here like. What is the option match for that question here? At the rate 3, dollar, 0, exclamatory. At the rate $3, 0, exclamatory actually existed in option 2. Therefore 10th question answer is option 2 is the fully match, right? Next we are going to choose the another set of for our symbol notations like coding decoding, right? Here is the set 11 to 15 is there. ఇక్కడ మనం 11 to 15 సెట్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా కండిషన్స్ ఇచ్చుంటారు. డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ప్రొవైడ్ ద కండిషన్స్, right? Here are the conditions. Second letter is vowel. What is that? Second letter is vowel and fifth letter. What is that? Fifth letter is consonant. Second is vowel, fifth is consonant. The code for the second and fifth are interchanged. Here also second, fifth interchanged, right? Next, if the third letter is consonant, here they are going to provide third is consonant. Next, last letter is vowel. Last vowel. Both are coded for the vowel. Both are coded for vowel. Suppose both are coded for vowel. What are those? Third and last. Coded for vowel. Vowel code only, right? If no vowel present in the group of letter, second and fourth letters to be coded as. So second and fourth letters coded as exclamatory, exclamatory itself, right? So
So these are the conditions they provided in the question. Then we are going to observe what are those, right? So first, what is the original code? ONGLPU, right? When you observe this second and fifth, second letter not a vowel, fifth letter is consonant. That's what. First condition not applied. First condition not applied. Condition 1 not applied. Next, second one, third letter is consonant. Third is consonant. Okay. And last letter is vowel. Vowel. Good. Right. Third letter is consonant. Last letter is vowel. Second applied. Condition 2 is applied. Right. So then third and last letter vowels. Right. Third and last letters vowel. Vowel is nothing but U. What is the code for U? 9. Here also we are going to apply 9. Next, what is the O stands for? 1. What is the N stands for? Hash. Next, what is the L stands for? Percentage. What is the L stands for? Percentage. Next, what is the P stands for? Dollar here, right? So likewise we are going to provide. Finally, what is the code? Encoding. That is encoding value, right? What is that? 1 hash 9 percentage dollar 9. Good. That is option 4 is best suitable option for 11 question. Good. Next, going to move 12 question. Question number 12. Here they provide the original code NZXBWJ. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఒరిజినల్ కోడ్ NZXBWJ ఇచ్చారు. అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద కండిషన్స్ వాట్ ఎవర్ అప్లైడ్. సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ వోవెల్, నాట్ ఏ వోవెల్, రైట్. ఫిఫ్త్ లెటర్ ఈజ్ కాన్సోనెంట్, బట్ కండిషన్ 1 failed here, right. Next, move to third letter is consonant. Here consonant, right. Third consonant. Next, last letter is vowel. Last not vowel, right. Second also fail. Here, if no vowel present in the group of letters, right, that is right. Here in the no vowel in the group, right. So that's what, there is no vowel in the group. So the second and fourth letters coded as exclamatory. Second and fourth letters are coded as exclamatory. Remaining as it is same. N is hash, right. Observe chestunara, N hash. X and symbol. Next, W is 3. What is that? W 3 laga undi, right. T 7. That is the encoding value, right. So which option is best suitable? Hash exclamatory. Here is the @ and exclamatory 3. Then what is the last letter for? T for 7, right. So none of the value match, none of this. Hash exclamatory and exclamatory 3, then T value 7. None of these are option. Big. Good. Next, question number 13. Here AN, here ATN HZW is, right. ఇలా ఇచ్చారు. అయితే కండిషన్స్లో ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే సెకండ్ లెటర్ నాట్ వోవెల్, లాస్ట్ letter consonant, but 1 failed here. Next, second, third letter is consonant. Good, consonant. Next, last letter is vowel. No, failed. Second condition also failed. Next, if no vowel present, third also failed. That's what we are going to process regular code. What is the code for A? 2.
Then what is the code for T? 7. What is the code for N? Hash. Next, what is the code for H? At the rate. What is the code for Z? 6. What is the code for W? 3. That is the code existed because of 3 conditions fail. ఇక్కడ 3 conditions fail అయ్యాయి. That's what we are going to choose the direct coding for that. That's 27 hash. What is the option for 27 hash? At the rate 63. 27 hash. Right. Actually, H is code. Whenever no vowel presented in the right. Okay, consonant, third letter is consonant and last letter is vowel, right, not last letter. 2 is 7 hash, A is 2, 7 hash, at the rate 63, here also 63, here also answer none of this. Why? Because here also same. Next, last 14th question. UPGEHA. Okay. Here condition 1. Second letter is vowel. No. Fail. 1 is failed. Next. If third letter is consonant. Okay. Say third letter is consonant and last letter is vowel. Good. Condition 2 is follows. Right. Then code for the both are coded for the vowel code. What is the vowel code here? A 2, here also 2. Next, remaining as it is we are going to apply 9. What is the P value here? $9. Next, E value here 5. Next, H value. What is the H value here? We are going to apply at the rate. Right, that is the encoding format. $9.25 at the rate 2. So our option is first one. ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి కండిషన్ 2 అప్లై అయింది. కండిషన్ 2 అప్లై అయినప్పుడు దీనికి వోవెల్ కోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద వోవెల్ కోడ్. మనం వోవెల్ కోడ్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వోవెల్ కోడ్ చేస్తాం. ఫైనలీ $9.25 at the rate 2 వచ్చింది. దట్స్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ 1. ఇలా మనం ఆప్షన్ 1 తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్. XOEJLA. Right. So we are going to apply the condition 1. As for the condition 1, second letter is vowel. Second letter is vowel. Good. Next, and fifth letter is consonant. Fifth letter is consonant. Good. That's it. So vowel consonant. Condition 1 follows. As for the condition 1, second and fifth letters codes are interchanged. Right. Here is the code. Here is the code. Right. What is the code for O? 1. Here. What is the code for L? Percentage. Here. Next, what is the code for X? Right. What is the code for E? 5. What is the code for J? 4. What is the code for A? 2. So whenever observe this, right, so చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు కోడ్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ అండ్ పర్సంటేజ్ 5412 అండ్ పర్సంటేజ్ 5412 అండ్ పర్సంటేజ్ 5412. దట్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్ 15. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్. ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లెటర్ టు సింబల్ లేదా లెటర్ టు కోడ్ మనం అప్లై చేసుకుని ఇలాంటి మోడల్ చూడొచ్చు. ఈ మోడల్ మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ 5 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద ఆర్ఆర్బి ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్లో మనకి హ్యాపీగా ఇలాంటివి వస్తాయి. వీటన్నిటిని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ మనకు కావాల్సిన రీజనింగ్ మార్క్స్ని గెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో గ్రూప్ కోడింగ్. గ్రూప్ కోడింగ్ అంటే ఏం చేస్తారంటే 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇస్తారు. ఆ 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్కి స్పెషల్ సింబల్స్ కానీ స్పెషల్ నెంబర్స్ కానీ ఇలా కోడ్ ఇచ్చేసి మనం సెట్ చేయమని అడుగుతారు. అవి ఎలా ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో, ఇప్పుడు ఎలా వాటిని సాల్వ్ చేయాలి అనేది అన్ని ఇప్పుడు 1 by 1 చూద్దాం. నెక్స్ట్
రైట్. హియర్ ఈస్ ద గ్రూప్ కోడింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? గ్రూప్ కోడింగ్. గ్రూప్ కోడింగ్లో ఏముంటుంది అనేది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇన్ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిటర్న్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ CKPDTA కంపెనీస్ ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ఇలా తీసుకున్నారు. రైట్. నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్ విత్ మనీ. రైట్, ఇలా తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ గెటింగ్ వర్క్ పేయింగ్ మనీ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఇలా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీటిలో ఈ స్పెషల్ కోడ్స్ని ఇక్కడ ఉండే వాటి ద్వారా మ్యాచ్ చేసుకొని మనం వీటిని 1 by 1 సాల్వ్ చేస్తూ వచ్చేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు ముందుగా చెక్ చేసి చూస్తే ఏదైనా ఒక వర్డ్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. రైట్. వర్డ్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మోర్ మనీ గురించి వీరికి కావాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనీ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మనీ ఉంది, ఇక్కడ మనీ ఉంది, ఇక్కడ మనీ ఉంది. రైట్. సో వీటిలో మనీ వీటి మూడిట్లో అంటే ఫస్ట్ లైన్లో, సెకండ్ లైన్లో, థర్డ్ లైన్లో, ఫోర్త్ లైన్లో మనకి ఏముంది కామన్గా చెక్ చేసుకొని చూస్తే మనీ CK కామన్. రైట్. ఇక్కడ కూడా ఏముంది CK కామన్. హియర్ ఆల్సో CK కామన్. మనీకి మనం CK అనుకోవచ్చు. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద మోర్. మోర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది చెక్ చేస్తే హియర్ ఆల్సో మోర్ ఇస్ దేర్, హియర్ ఆల్సో మోర్ ఇస్ దేర్. రైట్. ఇంకెక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది మోర్. రైట్. ఈ రెండిట్లో మోర్ కామన్ ఉండాలి. సెకండ్ థర్డ్లో ఉండాలి కామన్. సెకండ్ థర్డ్లో ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయి? మోర్ ఏం కామన్ ఉన్నాయి? PD KL AS. సో మనం ఒకసారి చెక్ చేస్తే మోర్ KL ఈజ్ కామన్ హియర్, KL ఈజ్ కామన్. దట్స్ వాట్. సో KL అండ్ CK. సో CK KL అవర్ ఆప్షన్ B ఈజ్ ద రైట్. ఇలా మనం గ్రూప్ కోడింగ్లో మనకి వీటిలో ఎక్కడ మ్యాచ్ అయ్యాయో అవి చూసి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్షియేట్ కోసం మనీది అనేది ట్రయాంగిల్ చూసాము, ట్రయాంగిల్లో లేదా ఇక్కడ మోర్ అనేదని సర్కిల్ లాగా చూసుకున్నాం. అంటే ఒక్కొక్కటి స్పెషల్గా డయాగ్రామ్ ఇచ్చుకుంటే మనకి మోర్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది, ఇక్కడ మనకి CK అనేది మనీకి మ్యాచ్ అయింది, మోర్ అనేది KLకి మ్యాచ్ అయింది. దేర్ఫోర్ KL CK, CK KL ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ B. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూద్దాం. రైట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కెన్ బి కోడెడ్ as SA? SAకి ఏది కోడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నాడు. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం SAకి కోడ్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు వీటిలో ఒకటి ఉంది SA. దీంట్లో మనకి SA ఏది వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చూసాం. మోరు మనీ CK KL చూసేసాం. అయితే SA ఏమవుతుంది? ఎర్నింగ్ కానీ విత్ కానీ అవుతుంది. రైట్. ఏమవుతాయి? ఎర్నింగ్ కానీ విత్ కానీ. కానీ ఎర్నింగ్కి ఇంకేదన్నా ఛాన్స్ ఉందా? ఇక్కడ ఒక ఎర్నింగ్ ఉంది. గుడ్. ఇక్కడ ఒక ఎర్నింగ్ ఉంది. రైట్. ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఫస్ట్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో కామన్గా PD ఉన్నాయి, క్యాన్సిల్ అయింది. అప్పుడు మనకి CK KL వచ్చేసింది, ఈ రెండు వెళ్ళిపోయాయి. CK KL వెళ్ళిపోయింది. రైట్. SA ఉంది. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ విత్ వస్తుంది. విత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ SA. రైట్. ఎందుకంటే KL వెళ్ళిపోయింది, CK వెళ్ళిపోయింది. ఆల్రెడీ KL CK ఆల్రెడీ ఓవర్. రైట్. ఎర్నింగ్ PD ఓవర్. మిగిలింది ఒకటి ఏంటి? SA నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది? విత్ SA. థాట్స్ ఇట్ ఈస్. ఇలా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో థాట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ విత్ ప్లేయింగ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఆరు విత్ ప్లేయింగ్. విత్ అంటే ఇప్పుడే చూసాం. విత్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? SA. ఆరు పేయింగ్ మనకి కావాలి. సో పేయింగ్ గురించి చూద్దాం. హియర్ ఈజ్ ద పేయింగ్, హియర్ ఆల్సో పేయింగ్. నెక్స్ట్
చెక్ చేద్దాం. సెకండ్ ఫోర్త్ కామా, సెకండ్ ఫోర్త్లో ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయి? సో కామన్ ఫర్ సెకండ్ ఫోర్త్ పిఎస్ 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 పిఎస్, పేయింగ్ పిఎస్. నెక్స్ట్ ఆర్, ఆర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆర్, హియర్ ఆల్సో ఆర్ ఉన్నాయి. రైట్, ఆర్కి ఫస్ట్ సెకండ్లో కామన్ ఏమున్నాయి చెక్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ సెకండ్లో కామన్ ఎస్పి 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 ఎస్పి. రైట్, సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తే ఎస్పిఎస్ఏపిఎస్, ఎస్పిఎస్ఏపిఎస్. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇలా ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ కంపెనీస్? కంపెనీస్ అనే దానికి కోడ్ ఏముంటుంది అంటున్నాడు. రైట్, కంపెనీస్ అనేది మనము ఇక్కడ చెక్ చేస్తూ వచ్చాం. రైట్, ఇంకేదైనా ఉందా? లేదు. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఆరు మోరు. రైట్, ఇందాక మోరు మనీ కేఎల్ సీకే చెక్ చేస్తాం. రైట్, ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే ఇక్కడ కేఎల్ ఓకే, పేయింగ్ మనీ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఆరు పిఎస్ అని ఇప్పుడు చెక్ చేసుకున్నాం. ఆర్ని మనం ఆల్రెడీ ఏమన్నాం? ఆర్. ఇక్కడ చెక్ చేసి ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి? ఆర్. ఆర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎస్పి. ఎస్పి వచ్చింది, కేఎల్ వచ్చేసింది. ఇక పిఎస్, పిఎస్ దీంట్లో ఉన్నాయి కదా. పిఎస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామంటే పేయింగ్, పేయింగ్ని పిఎస్ అనుకున్నాం. ఇక పిఎస్ కూడా ఒక అయిపోయింది. ఇక కంపెనీస్ ఒకటే ఒకటి ఉంది. ఏంటది? క్యూఆర్, నథింగ్ బట్ కంపెనీస్. ఇలా మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు మొత్తం చేయకుండా. రైట్, నెక్స్ట్ తర్వాత చూద్దాం. పీపుల్ వర్క్ హార్డ్. రైట్, ఏం చెప్తున్నాడు? వీరికి కావాల్సింది పీపుల్ వర్క్ హార్డ్. రైట్, అది పీపుల్ ఎక్కడ ఉంది, వర్క్ ఎక్కడ ఉంది, హార్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. రైట్, వెన్ యూ గో ఫర్ పీపుల్ హియర్, వర్క్ హియర్, హార్డ్ is the new term. When you go for the new term, okay, people who work hard, new term. సో ఇక్కడ వీటన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, న్యూ టర్మ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూసామనుకో, సికేఏఎల్పిఎస్, పీడి ఉంది, ఏఎల్ ఉంది, టీకే, ఇక్కడ టీఏ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక కొత్త టర్మే. రైట్, అయితే ఇప్పుడు మనం మొత్తంగా చేయాల్సి వస్తుంది. పీపుల్ వర్క్ హార్డ్, వర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెక్ చేసుకొని చూస్తే ఎక్కడెక్కడ వర్క్ ఉన్నాయి అని అంటే పీపుల్ వర్క్ హార్డ్. ఇప్పుడు మనము మోర్ మనీ కేఎల్ సీకే చెక్ చేసాం. ఇక నెక్స్ట్ కేఎల్ సీకే చెక్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్, ఇంకో దాంతో ఎర్నింగ్ కూడా చెక్ చేసాము అనుకో. గెట్టింగ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? రైట్, పేఎల్ వర్క్ గురించి చెక్ చేసామనుకో. గెట్టింగ్ లేదు, గెట్టింగ్ కావాలి, వర్క్ హార్డ్ కావాలి మనకి. ఇప్పుడు పీపుల్ వర్క్ హార్డ్, వర్క్ గురించి చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి పేయింగ్ మనీ. రైట్, లేదు దీనికోసం ఒకసారిగా మొత్తం సాల్వ్ చేద్దాం అంటే చేద్దాం. రైట్, ఒకసారిగా ఇది ఇట్లాంటిది కొంచెం హార్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి సాల్వ్ చేసుకొని చూస్తాం. పేయింగ్ వీ నో వెరీ వెల్. మోర్కి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. మోర్కి ఏమన్నాము? కేఎల్. మనీకి సీకే చెప్పేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్ కావాలి, పీపుల్ వర్క్ హార్డ్. ఎర్నింగ్ కావాలన్నప్పుడు మనం ఒకసారి
ఎర్నింగ్ గేట్ ఎట్లా ఉందో చూస్తాం. ఎర్నింగ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ థర్డ్లో ఉంది ఎర్నింగ్. ఫస్ట్ థర్డ్లో కామన్గా ఏముంది అంటే పీడీ కామన్ ఉంది. పీడీ ఫస్ట్ థర్డ్లో పీడీ కామన్ ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్. నెక్స్ట్ మనీ. మనీ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చూసాం. మనీ మరి ఇంకా ఒకసారి మనీ ఇక్కడ ఉంది. మూడిట్లో కామన్గా మనీ నథింగ్ బట్ మూడిట్లో కామన్గా ఉన్నది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సీకే దేర్ఫోర్ మనీ నథింగ్ బట్ సీకే. ఇలా చెక్ చేసాం. ఆర్ ఈ మూడు వెళ్ళిపోయాయి కదా, పీపుల్ కావాలి, ఆర్ కావాలి. ఆరు ఇక్కడ ఉంది. ఆర్ ఫస్ట్ సెకండ్లో ఆర్ ఉంది. అండ్ ఆర్ అంటే ఏమేమి ఉంది? ఓకే, ఎస్పీ ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్లో. ఎస్పీ ఆర్ అంటే ఎస్పీ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక పీపుల్ అంటే ఏంటి? టీఏ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మోర్ అంటే తెలుసు. ఇక ఎర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు చెక్ చేసుకున్నాం, పీడీ. రైట్, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? మనీ వచ్చేసింది, పీపుల్ వచ్చింది, వర్క్గా గెట్టింగ్ ఇంకెక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకొని చూస్తే గెట్టింగ్ వర్క్ ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటే గెట్టింగ్ వర్క్ వచ్చి ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్ ఏఎల్ కానీ పిఎస్ కానీ, అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. టీఏ ఉండాలి, ఏఎల్, టీఏఏఎల్ లేదా పిఎస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి రైట్, ఏఎల్ కానీ ఓపీ కానీ రైట్, ఏఎల్ కానీ ఓపీ కానీ రైట్. గెట్టింగ్ వర్క్ రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే పీపుల్కి మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసుకున్నాం. టీఏ పీపుల్ అంటే ఏమన్నాను? టీఏ, ఇది టీఏ. వర్క్ మనం అన్నప్పుడు ఓపీ అనుకుందాం. టీఏఓపీ ఉంటూ మనకి కొత్త టర్మ్ రావాలి, ఎందుకంటే హార్డ్ లేదు. రైట్, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకొని చూస్తే టీఏఓపీ ఉంది, హెచ్కే. దేర్ఫోర్ టీఏ అంటే ఏంటి? పీపుల్. వర్క్ అంటే ఓపీ కానీ ఏఎల్ కానీ వస్తుంది. హార్డ్ అంటే మనకి కొత్త టర్మ్. రైట్, అలా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, దీన్ని చూసుకో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద కోడ్? రైట్, ఇక్కడ ఇంకొక సెట్ ఇచ్చేస్తారు 6 to 10. 6 to 10లో ఏం సెట్ ఇచ్చారు? రైట్, ఎంబీబీఎస్ ఇలా ఇచ్చారు. హార్డ్ ఆఫ్ పర్ష్యూయింగ్ ఎంబీబీఎస్ ఇలా కోడ్ చేశారు. రైట్, నెక్స్ట్ నేపాల్ డిమిషెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ నేపాల్ అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్డ్ ఎంబీబీఎస్ ఇన్ నేపాల్ ఇలా మనకి ఇస్తూ వచ్చారు. వీటిని మనం ఏం చేస్తామంటే 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ వద్దాం. రైట్, సో మనకేం కావాలి? ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్. డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఒకసారి ఎంబీబీఎస్ ఎక్కడెక్కడ చూసుకుంటే మనం చేసుకోవచ్చు. ఎంబీబీఎస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ ఉంది. ఓకే, ఎంబీబీఎస్ బోత్ ఇన్ ద టర్మ్స్. రైట్, ఇక్కడ దీంట్లో కామన్ ఉండాలి, అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో కామన్గా ఉండాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో కామన్గా నాట్ ఓన్లీ 1 టర్మ్ 2 ఉన్నట్టున్నాయి కదా. ఎస్ఏ సిఎల్ రైట్, 2 ఉన్నాయి. ఎస్ఏసిఎల్ ఉన్నాయి. ఇంకో దగ్గర ఎంబీబీఎస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా. రైట్, ఇది కూడా తీసుకున్నాం. ఇంకో ఎంబీబీఎస్ రైట్, 3లో కామన్ ఉండాలి. దీనిలో కామన్ ఉండాలి. ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయంటే సిఎల్ దేర్ఫోర్ సిఎల్ దేర్ఫోర్ ఎంబీబీఎస్ అంటే ఏంటి? సిఎల్. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్. రైట్, సో ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది. ఇంకెక్కడైనా ఉందా? ఒకే ఒక టర్మ్ ఉండాలి. రైట్, అయితే నేపాల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం అనుకో. నేపాల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం అనుకో. నేపాల్ ఈ మూడిట్లో కామన్ ఉండాలి. సెకండ్ కామన్ ఉంటే వచ్చేస్తుంది డిఏ. రైట్, నేపాల్ అంటే ఏంటి? డిఏ అని తెలిసిపోయింది. రైట్, ఇక్కడ సిఎల్ ఓకే, ఎంబీబీఎస్ సిఎల్, నేపాల్ వచ్చేసి
ఓకే, ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ ఆఫ్ 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 కూడా క్లియర్ చేస్తాం అనుకో. ఆఫ్ క్లియర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆఫ్ ఈ రెండిట్లో ఉంది. ఏటెట్లో ఉంది? ఫస్ట్ థర్డ్లో ఉంది. ఫస్ట్ థర్డ్లో కామన్ ఉంది ఏంటి? ఎస్ఏ. ఇంకేమైనా కామన్ ఉందా? లేదు. ఆఫ్ అంటే ఏంటి? ఎస్ఏ. ఇక మనకి మిగిలింది ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? ఆర్ఎస్. సో సిఎల్ఆర్ఎస్ ఈజ్ అవర్ కోడ్, రైట్. సో ఇక్కడ కావాలంటే ఎంబీబీఎస్కి సిఎల్ వచ్చింది, ఆర్ఎస్కి ఏమొచ్చేసిందంటే ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసింది, రైట్. సో దేర్ఫోర్ ఫైనల్ ఏంటి? సిఎల్ఆర్ఎస్ ఈజ్ ద ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ డిమినిషెస్, రైట్. ఆర్ఎస్ అంటే ఇప్పుడే చూస్తాం ఏంటిది? ఎడ్యుకేషన్, సిఎల్ఆర్ఎస్, రైట్. నేపాల్ని ఇప్పుడే మనం సాల్వ్ చేసాం, రైట్. ఈ మూడిట్లో కామన్గా ఉన్నది నేపాల్. ఇది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్లో మనకి కామన్గా ఉన్నది ఏంటి? డిఏ అంటే నేపాల్ బదులు డిఏ వచ్చింది, ఎడ్యుకేషన్ బదులు ఆర్ఎస్ వచ్చింది. ఇక ఇన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఇన్ తీసేద్దాం. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఏముందో చూద్దాం. ఎఫ్ఏ ఉంది, హెచ్ఏసిఎల్ జిఓ, ఎఫ్ఏ. ఇన్ కూడా ఎగిరిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది డిమినిషెస్. ఆర్ఎస్ కూడా ఎగిరిపోయింది. డిమినిషెస్ అంటే ఏంటి? హెచ్ఏ, రైట్. సో మనకి డిమినిషెస్ అంటే ఏంటి? హెచ్ఏ ఒకటే మిగిలింది. వాట్ ఈస్ దట్? హెచ్ఏ. అలా మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ జేఓ ఇన్ ద కోడెడ్ లాంగ్వేజ్? జేఓ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? జేఓ అంటే ఏంటి? జేఓ అనేది అసలు ఎక్కడ ఉంది చూడండి, దీంట్లో ఉంది జేఓ. అయితే ఈ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్లో జేఓకి ఏ ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నాడు. జేఓ ఇంకెక్కడ ఉందో చూస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోయింది. ఇక్కడ జేఓ ఉంది. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉండాలి. ఉండాలంటే ఫస్ట్ హార్డ్ ఆఫ్ పర్సూయింగ్ ఎంబీబీఎస్, నేపాల్ ఈజ్ డిమినిషన్ ఎడ్యుకేషను, ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ నేపాల్, హార్డ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ ఇన్ నేపాల్, రైట్. సో ఇప్పుడు జేఓ అనేది చెక్ చేసుకున్నాం అంటే నేపాల్ అంటే డిఏ అని మనకు తెలిసిపోయింది. ఎంబీబీఎస్ అంటే మళ్ళీ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. హార్డ్ ఎన్ఐ అంటే ఏంటంటే హార్డ్ అనేది వస్తుంది నాకు తెలిసి. ఎంబీబీఎస్ అన్నప్పుడు ఇది వేసాం అనుకో, ఇక్కడ కూడా ఎంబీబీఎస్. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో ఫస్ట్ సిఎల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ చూసాం, రైట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎంబీబీఎస్. నేపాల్ అంటే ఏంటి? డిఏ. డిఏ చేసాం. ఇన్ని చేసాం. ఆర్ఎస్ అంటే ఎడ్యుకేషన్, ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూసాం. ఇక్కడ డిఏ అయిపోయింది, సిఎల్ అయిపోయింది. ఎఫ్ఏ ఇన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూసాం అనుకో, ఇక్కడ ఎఫ్ఏ ఇన్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా జేఓకి ఒకటి ఏంటిది? హార్డ్. దేర్ఫోర్ హార్డ్ ఈజ్ జేఓ, రైట్. అలా జేఓకి హార్డ్ ద్వారా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్రెడీ చేసినాం అన్నీ మొత్తం కోడ్ చేయకుండా, రైట్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ నేపాల్? ఇప్పుడు దాకా చూస్తూనే ఉన్నాం. కోడ్ ఫర్ నేపాల్ మనం చూసుకున్నట్టు డిఏ. వాట్ ఈస్ దట్? నేపాల్ డిఏ. మూడిట్లో కామన్గా ఉన్నది డిఏ, రైట్. నెక్స్ట్ 10th వన్ చూద్దాం. 10th వన్ NKFADA ఈజ్ కోడ్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్. ఎన్కే అంటే ఇప్పుడే చూసుకున్నాం నేపాల్, రైట్. ఎఫ్ఏ అంటే ఇప్పుడే చూసాం ఇన్ అని. ఇన్ అంటే ఇన్ను, ఎఫ్ఏ ఇన్, రైట్.
అంటే NKFADA, ఇది నేపాల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూసాం. FA అంటే ఏం చూసినాం, ఇన్ను. మరి NK అనేది ఇక్కడ వీటిలో ఉందా? రైట్, ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఉంది NK ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి JO అంటే ఏంటి, హార్డ్. JO కూడా చూసాం, ఇది హార్డ్ అని. రైట్, MBBS అంటే ఏంటి, CL. రైట్, నెక్స్ట్ SA అంటే ఏటెట్లో ఉంది, ఈ రెండిట్లో ఉంది. SA రెండిట్లో ఉండేది ఏంటి, ఆఫ్. ఓకే, ఇంకొకటే మిగిలింది NK, పర్షూయింగ్ ఇన్ నేపాల్, తార్సిడ్ల. సో అలా పర్షూయింగ్ ఇన్ నేపాల్ ఊరికే మనం చెక్ చేసుకొని తీసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 11 to 15. ఇంకా ఇది నెంబర్ 2 కోడింగ్ ఇచ్చేసారు. ఈ నెంబర్ 2 కోడింగ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. రైట్, సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ది లైన్ వాజ్ స్కేర్డ్ అని అంటున్నాడు. ఏమేమి అంటున్నాడు, లైన్ వాజ్ స్కేర్డ్ అని అంటున్నాడు. కాబట్టి మనము 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తే అన్నిట్లో కామన్గా ఉండేటి ఏంటో చూసుకుంటూ వద్దాం. ఇక్కడ 1 ఒక్కటి ఇన్నిసార్లు ఉంది కాబట్టి వీటన్నిటిలో కామన్గా ఏంటి, ది ఉంది. దేర్ఫోర్ రైట్, 1 స్టాండ్స్ ఫర్ ది. అంటే అక్కడ ఇక్కడ 1 పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని చూస్తే ది లైన్ వాజ్ స్కేర్డ్ అంటాడు కదా, ఇదంతా మనం చెక్ చేసుకుంటే ది అనేది ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోతే ఇంకా మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే నన్ ఆఫ్ దీస్ లేదు. సరే, లైన్ చూద్దాం. మరి లైన్ అనే దానికి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూద్దామంటే ఇప్పుడు 3 చూద్దాం. 3 ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. రైట్, దీంట్లో కామన్గా ఉంది లైను ర్యాన్. ఇక్కడ ఏమైనా ర్యాన్ ఉందా, లేదు. లైన్ ఉంది, లైన్. 3 అంటే ఏంటి, లైన్. సో 1 3 ఇక్కడ వచ్చింది. వాజ్ అని అంటున్నాడు కదా, వాజ్ అనే టర్మ్ ఎక్కడుంది, వాజ్ టర్మ్. ఇక్కడ చెక్ చేసాం అనుకో, వాజ్ టర్మ్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, వాజ్ టర్మ్. వీటన్నిటిలో లేకుండా దీంట్లో ఒక్క దాంట్లోనే ఉన్న టర్మ్ ఏంటి అంటే 7 ఒకటే. 7 ఇస్ ద వాజ్ 7. రైట్, 1 3 7 ఇంతవరకు మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇక 8 గురించి చెక్ చేసుకోవాలంటే స్కేర్డ్. 8లో 8 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది. సో స్కేర్డ్ ఇక్కడ ఉంది, స్కేర్డ్ ఇక్కడ ఉంది. ర్యాట్ ఇక్కడ ఉంది, ర్యాట్ ఇక్కడ ఉంది. రైట్, అంటే 6 కూడా కావచ్చు కదా అని డౌట్, కానీ వీటిలో లేదు కదా. సో 8 ఈజ్ స్కేర్డ్. దేర్ఫోర్ యువర్ ఆప్షన్ ఈజ్ 2 ఇస్ ద రైట్. ఎందుకంటే 1 3 7 8 రైట్. అలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ బిగ్ అనే కోడ్ ఏంటి అంటున్నాడు. ఆల్రెడీ 1 చూసాం. ఏంటిది, ది రాదు, ఆల్రెడీ ది వెళ్ళిపోయింది. రైట్, వాజ్ అనేది చెక్ చేసుకొని చూస్తాం. రైట్, వాజ్ అనేది ఇంట్లో ఒక్కదనేదే ఉంది, ఇక్కడ ఒక 7 ఒకటే ఉంది. రైట్, ఇక ర్యాట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ర్యాట్ ఉంది, ఇక్కడ ర్యాట్ ఉంది, ఇక్కడ ర్యాట్ ఉంది. 3 ర్యాట్ ఉంది కాబట్టి సో ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో కామన్గా ఉన్నది 6 స్టాండ్స్ ఫర్ ర్యాట్. దేర్ఫోర్ బిగ్ మీన్స్ ఏంటి, 2. 3 కామన్గా ఉన్నది ర్యాట్ కాబట్టి 3 బిగ్ మీన్స్ 2. నెక్స్ట్ కోడ్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ అవే. రైట్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ అవేకి కోడ్ ఏంటి, అవే ఎక్కడుంది అని చెక్ చేస్తే ర్యాట్ ఇప్పుడే చెక్ చేసా 6. స్కార్డ్ అంటే ఎంత, 8. ది అంటే ఎంత, 1. నెక్స్ట్ ర్యాన్ అనే దాని గురించి చూద్దాం. ర్యాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. రైట్, సో ర్యాన్కి 2 కామన్గా ఏమి ఉంటుంది, దీంట్లో 3 లేదు, 1 ఆల్రెడీ అయిపోయింది, అది ది అయిపోయింది. ఇక లైన్ వచ్చి 3 అయిపోయింది. 4 ఒకటే ర్యాన్.
రైట్ 4 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు 1864 వచ్చిందా, 1864. అయితే ఇక మిగిలిపోయింది ఏంటి, అవే అంటే ఎంత 5 ఇట్ సెల్ఫ్. అవే అంటే ఎంత 5 ఇట్ సెల్ఫ్. అలా మనం అవేని తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ ర్యాన్, రైట్. ఇప్పుడు దాకా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం కదా, ర్యాన్కి కోడ్ ఏంటి మనకు తెలీదు అని అనుకుంటే చేద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం 1, ఇది 3, ర్యాన్ అంటే ఎంత 4, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ ర్యాట్ ఆల్రెడీ చూసాం. ఏంటిది, అన్నిట్లో కామన్గా ఉండాలి. ఎక్కడ ఉంది కామన్గా, రైట్. ఇక్కడ కామన్ ఉంది, ఇక్కడ కామన్ ఉంది. మూడిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి 6, 6, 6, రైట్. ఇలా మనం కోడింగ్ డీకోడింగ్ గురించి సో మెనీ టాపిక్స్ చూసాం. మీకు బెటర్ కోచింగ్ ఇచ్చేందుకు రేస్ ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ దట్, బోత్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. మీరు మన రేస్ చేరాలంటే మనకున్న 4 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అవే అమీర్పేట్, హిమాయత్ నగర్, KPHB, దిల్సుఖ్నగర్. వీటిలో మీరు జాయిన్ అయ్యేసి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ విని బెటర్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఛాన్స్ విత్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బై using the app Race for Job. You have to register in the Race for Job to learn more and more concepts to get the better jobs. Thank you so much, friends. Take care. Bye.